213Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Hell yeah, on your rock station on Vinylestimes, the Classic Rock Radio, en direct ce soir, 213 Rock Vinylestimes, the Classic Rock Radio, Dani Filth, chanteur vocaliste du groupe Cradle of Filth. Hi Dani, nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Yeah, I'm doing great. And you, Dani? I'm doing fabulous. Yeah, absolutely. Oh yeah, sounds good, man. The name of the rock station is Vinylestimes, the Classic Rock Radio. The show is 213Rock. As you know, we are based in Paris, France. And of course, I thank you very much for being here today and accepting my live invitation, Dani. Sounds good.
Awesome. Awesome, yes. Cradle of Filth sortira donc son nouvel album live intitulé Trouble and Their Trouble Lives le 28 avril prochain via le label Napalm Records. So Dani, what a beautiful offering you have prepared for all the Cradle of Filth fans of this world. Dani, it's a huge. Yeah, thank you. It's our first live album for 20 years. It wasn't planned. It came about by complete circumstance because of the pandemic. Basically delaying the release of our last album by a year, thus delaying our move from our previous label to our new label, and just throwing up a space in which it was suggested to us to do a live record by our live engineer who had recorded lots of shows on our world tour, and the world tour had been like for about 4 years, so we had plenty of material to choose from. And this is exactly what we did. We thought, well, we can't do anything less than a double album. And we also had a couple of new songs which, due to the pandemic or whatever, we ended up having a lineup change. So rather than start a new album with a couple of songs that were written with old members, we decided to put these 2 new songs on the live record and then start a new record fresh. With the new members. So the 2 new songs on the live record serve as a window into what Cradle of Filth were like in 2022. And I think they also complement and highlight the 2 sides, which are quite packed with live material from right across the entire Cradle of Filth back catalogue. So it doesn't favour one particular era of the band, but rather looks at the old stuff, the new stuff, and tries to do a song pretty much per album. So hopefully, I think our fans will, like the cross section of tracks. Alors ouais, elle est longue sa réponse en tout cas, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'effectivement il y a les formats qui vont sortir, qui vont être présentés concernant ce Trouble and Their Double Lives. Il y a des éditions limitées de malades, hein. Je vous les ferai tout à l'heure, je vous les décrirai parce que c'est vraiment énorme. En même temps, cette idée donc de live donne suite, hein, après un premier live sorti il y a 20 ans déjà, qui était le Live Bait for the Dead, hein. C'était il y a bien longtemps, et c'était quelque chose comme il y a 21 ans. Et puis donc il y a eu suite à cette pandémie, donc et entre le dernier album en date et le prochain, donc ça va arriver, il y aura déjà 4 ans, donc il fallait quelque chose de matériel. La tournée a été longue aussi, elle a duré 4 ans aussi également, hein. Ça a été très long, ils ont tourné à travers le monde, il y a eu beaucoup de choses, le line-up a changé, il y a eu de nouvelles idées, et puis Dani souhaitait aussi proposer une nouvelle fenêtre, comme il dit window, une fenêtre sur l'avenir avec 2 bonus tracks, donc dans ce track listing, c'est très intéressant en tout cas. Et puis ils ont été très occupés effectivement, et puis en même temps ça leur a permis aussi pendant la période Covid d'enregistrer, de préparer ce prochain album. Donc effectivement il y a énormément d'informations concernant Cradle of Filth et ce nouvel album ce nouvel album double live qui est vraiment une offrande, hein, pour les fans, et ça c'est vraiment très très intéressant. And then as you say, the live tracks was recorded between 2014 and 2019 I think, during the Cryptomania World Tour around the world. Well, firstly, I wouldn't have answered so long if I knew you would actually translate live on air. Yeah. I'll keep my answers a bit shorter then. Secondly, it was actually between 2015 and 2019. Okay. Somebody pointed out, somebody must have written it down wrong because Cryptoriana wasn't actually out until 2015. Mm-hmm. Alors oui, que c'était donc pour Cryptomania World Tour, effectivement, de 2015, bien évidemment. 4 years on the World Tour. It was very long, Dani. 4 years on tour. Wow. Well, it was actually 3 years, but then it got extended because we released the remistressed version of Cruelty and the Beast, which was like proper remix, remastered version of the album. And subsequently, we decided to extend the world tour into playing the whole of the album in its entirety. So a three-year world tour kind of crept into being 4. So
had like an addendum added to it. Alors déjà oui, effectivement, il voulait concernant cet album Crypto, Rihanna qui était donc cette tournée jouer l'album dans son entièrement, hein, au complet en tout cas. Et puis en même temps la tournée, oui, elle a duré 3 ans avec une extension bien évidemment entre 2015 et 2019. Il y a eu 3 masters. Ouais, c'est long quoi. And Dani, on that tour, you met different people, different cultures. The whole band live a real story from these countries. Yeah, I mean the tracks are taken from different countries. It's not chronologically a live show from one show, but that's of course obviously because we didn't pre-plan it like that. The whole ideology behind this album is to show people the intensity and the theatrics of Cradle of Filth in a live scenario, whether it's in Perth, Australia, or Osaka, Japan, or Dallas, Paris, London, etc., etc. They're just windows into the Cradle of Filth universe, as I said, delivered via a good cross-section of the Cradle of Filth back catalogue. Effectivement, sur la dernière tournée aussi, hein, et donc concernant cette tournée, elle est passée par l'Australie, par le Japon, effectivement par Paris aussi. C'est l'univers, hein, de Cradle of Filth, effectivement, qu'ils ont mis chaque soir, et puis en même temps, c'était aussi, ça leur permettait aussi de jouer quelques titres, hein, de leur back catalogue. Ça, c'était important, quoi. And the set list of the band is always in constant progression, because I think it was important for you to repeat the past on this new live album. Yeah, of course. Yeah. We didn't. I mean, I know it was 20 years ago that we released our last one. We wanted to, at least when people go to their CD shelves, if they do have them, that when they pick out both live records, they're not looking at the same track listing. Obviously, now we're about to work toward our 14th studio album, and that's without, special editions and bonus tracks and whatever. So we had a lot of ingredients that we had to look at before we decided on the set list. But of course, the set list was also governed by the fact that we had to play it in those 4 years. Ouais, effectivement, ils ont joué les titres, hein, depuis très longtemps, en tout cas sur cette tournée. Ils ont passé un grand moment, en tout cas. Ouais, c'est fou, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. 4 ans de tournée, c'est très très long, et ils ont pu, en tout cas, ils ont essayé de satisfaire à peu près tous les fans en changeant effectivement les listes, les tournées, les dates, en tournant les chansons, hein, en tout cas sur chaque soir, quoi. Et c'était très important. Next question. Finally, the idea was to play the favorite tracks of the fans. Well, yes, I think so. There were a lot of prerequisites for. There were a lot of things we had to look at. We had to look at, one, had we played it? Because otherwise it's not there to mix. But tracks we played. But we wanted to, like I say, have a good cross-section of tracks. Okay. Old, new, and in between. A good balance, so not too many from one particular era. Not one particular album. But also, we wanted to pick tracks, obviously, that were fan favourites. So, Nymphetamine, obviously, Bathory Aria, that sort of thing, Heartbreak and Seance. So there was lots of criteria that we had to look at. It was actually harder doing this than it was in an hour set list, which is obviously small for us, on our current tour with Devil Driver. Which finished a couple of weeks ago, in fact. That was hard to actually pick this set list because, so many tracks to choose and so many people to please. Which sounded awful. Effectivement que c'est très très difficile de satisfaire tous les fans. Ils ont essayé de donner leur maximum, hein. Déjà c'est aussi le but de ce double live album, et donc il fallait hein. En même temps les fans ont demandé tellement de titres, donc mais récemment aussi ils sont rentrés de tournée avec Devil Driver du côté des États-Unis, donc ils ont essayé de satisfaire tout le monde chaque soir en proposant toujours avec des titres différents. Et c'est vraiment compliqué en tout cas de composer une setlist avec le catalogue qu'ils ont. C'est énorme en tout cas le back catalogue jusqu'à aujourd'hui, et puis bientôt le prochain album en tout cas. Et c'est énorme ce back catalogue de Cradle of Filth. Dani, please, let's talk about the new track She's a Fire. I really like this song very much because the Scott Adkins production work mixes finesse and power. Yeah. Like I say, we love working with Scott. He's almost like the 7th member of the band. Yes. I
think he knows our band better than we do, to be honest. Mm-hmm. Yeah, it's a particularly catchy song. Yes. I love the subject matter. Like I said, it was written before our new lineup. So basically, it's just the inclusion of our previous guitarist, Richard, on this song. We actually had the privilege of playing it live on the tour we just co-headlined with Devil Driver too. Cool. And it went down very well. And I think that's partly due to the success of the accompanying video, which was well received as well. Alors donc il y a un clip qui est disponible, She's a Fire, sur YouTube, et puis en même temps le son, la prod de cet album, elle est vraiment classe quoi. Elle a été réalisée en tout cas par Scott, et puis il a fait vraiment Scott Atkins qui a fait vraiment un gros travail de production en mélangeant le côté fin, la finesse et la puissance. Et c'est vraiment très agréable en tout cas. Et puis j'ai vraiment adhéré à ce titre. Et puis comme Dani le dit, ils l'ont testé aussi durant la tournée avec Devil Driver sur scène. Et puis ils ont eu d'excellents échos en tout cas. Ça s'est très bien passé. And I like the piano part behind your voice during that tracks. I had the flash on my mind. I saw you will be something very funny, but I saw a courtyard of the Palace of Versailles. That's my feeling. Oh really? Yes. Oh yes. Somebody said, "Do come in, Lady Mary Antoinette." Okay, yeah, I saw the courtyard of Versailles, the Palace of Versailles, the courtyard. I don't know why during the song She's a Fire. It has a very baroque melody. Yes, the piano part I'm talking about. Yes, that's right, exactly. Alors oui, effectivement que le titre est très excellent. Il y a une partie du titre où il y a une partie de piano, il y a la voix de Dani dessus, et en même temps donc j'ai eu un flash en écoutant ces titres et j'ai vu la cour de Versailles en fait. Alors ouais, ça fait un côté baroque effectivement comme il le dit. And I can already imagine the production of your next album with Scott. Yeah, it's going to be special. As I said, we start recording in a month. Mm-hmm. We're just literally putting the final touches to the track thing. It's sounding great. I'm very much looking forward to the whole recording process. Obviously can't wait for people to hear it. I can't wait for me to hear it, to be honest. Okay. It's going to be a great record. Effectivement que ça sera un énorme album. Le prochain album de Cradle of Filth sera énorme. Je vous dis, la production elle est classe et lui il est très confiant. And Dani, I expect few different things in the atmosphere and dynamics of your next album. Yeah, well, I can't really speak too much about it at the present, but it has the vibe of our album Dusk in Her Embrace. It's very kind of new wave of British heavy metal, but melodic, fast, intricate, cinematic. It's good. I can't describe it any more than that. You just have to wait and see. Mm-hmm. Alors oui, donc le prochain album, bien comme d'habitude, enfin comme toujours, il sera aussi mélodique, il sera fast, il sera rapide et cinétique, en tout cas à côté cinéma, ça sera grandiose en tout cas, et ça je le crois bien en tout cas, ça sera énorme ce prochain album qu'on attend avec impatience. And Dani, what about your collaboration with the Ed Sheeran? How? Because all the press are talking about your collaboration. That's strange. It's very strange because I read on the media it won't be an Ed Sheeran songs. And it won't be sound like a Cradle of Filth song either. I have no idea about the music of your two different words. I think for me it will be a great surprise. Yes, I mean we appreciate the juxtaposition of working with a pop star, a massive pop star, one of the biggest in the world. But it's exactly what you expect it to be. It sounds like Ed Sheeran meets Cradle of Filth. Yeah. How would that work? I can wait. Well, it has worked. Tomorrow I finish off my vocals for it and then it's finished. We just need to mix it. And it's coming out in the summer, or hopefully in the summer or late summer, for charity. Ok, alors donc effectivement cette collaboration avec Ed Sheeran qui est quand même une pop star énorme, massive comme il le dit, énorme à travers le monde. Il y a cette collaboration très étrange avec deux mondes différents, celui de Cradle of Filth et celui de Ed Sheeran. En fait, ils gardent le côté surprenant. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais comment est-ce possible? Il dit vous verrez à l'écoute, ça sortira. En tout cas, c'est presque terminé, donc ça sera disponible pour cet été. Ça va être énorme en tout cas. 213 Rock Vinylestimes, le classic rock radio, Dani Filth en direct.
dans 213 Rock. Je rappelle que le nouvel album Trouble and Their Trouble Live sera disponible dans les formats avec une pochette cartonnée en double CD le 28 avril prochain, avec 2 vinyles noirs, des vinyles en argent, en vente exclusivement en Europe, avec aussi d'autres vinyles côté couleur orange transparent marbré noir avec des feutrines. Ça, c'est l'exclusivité Napalm Records avec des 500 exemplaires. Il y aura aussi couleur en or. Il y aura aussi une wooden box, un coffret de luxe en bois avec des pochettes cartonnées, des patchs, des pins, médiators, porte-clés, boucles d'oreilles, etc. Et puis l'album sera aussi disponible en format digital. C'est énorme. Tout ça, ça sera disponible le 28 avril prochain, mais vous pouvez d'ores et déjà le retenir et commander en précommande sur le site de Napalm Records. Ça, c'est énorme en tout cas. So, Dani, how was the tour recently in March with Devil Driver and in USA? I think it was awesome. Yeah, it was fantastic. It was only 3.5 weeks, but most of the shows were sold out. Co-headline tour, we finished every night. It was great because I got to take my girlfriend out, came and stayed with me on the bus for first 10 days, which was new for me. Also, Des from Devil Driver is one of my best friends, and also, more importantly, Cradle of Filth's manager. Mm-hmm. So that was kind of strange, having your manager on the road as well. But it felt like a great family vibe. And the audience, I think, really appreciated the fact that it wasn't just 2 black metal bands or 2 bands, that are very similar in style to Devil Driver. There was Devil Driver, Cradle of Filth, and Oni and Black Satellite. It was a very eclectic bill. Effectivement que l'unité entre Devil Driver et Cradle of Filth pour ce co-headlining tour était énorme aux États-Unis. En tout cas, ils se sont bien amusés, c'était génial, c'est comme une famille, une family vibe comme il le dit Dani. L'audience était énorme, les concerts étaient sold out. Ils sont très heureux en tout cas de cette association, de ce co-headlining. Et puis la femme de Dani l'a rejoint aussi pendant 10 dates, donc il était très heureux du côté des États-Unis. So Dani, I guess Cradle of Filth will be back in France, I think for the next album. Yes, this year we're like I say, the summer, we've got a handful of summer festivals. That's it. Mm-hmm. Next year's our big year. Everything comes round with the album cycle. We're going back to America in September to do the second leg of this tour. Mm-hmm. We've got a few other things we're going to be announcing soon. That's the later half of the year. But next year is the big one because the album comes out, I believe, around the same time, about April next year, May. So we're going to be doing all the summer festivals, touring everywhere. Europe's definitely on the cards. Because this year it's our creative year. We're in the studio over the summer recording this new album. Cette année, donc, ça aura été l'année de l'enregistrement donc de ce nouvel album qui sera disponible pour l'année prochaine, donc entre avril et mai. Il y aura une énorme tournée, effectivement, qui prépare pour 2024. Il y a beaucoup de choses, donc plus des festivals, etc. Donc ça sera, je pense que l'année prochaine, ça sera l'année Cradle of Filth en tout cas. Et là, vous en entendez parler parce qu'il y a un très très gros album à venir. Je rappelle dans 213 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio, que le nouvel album Trouble and Their Trouble Live sera disponible le 28 avril prochain. Voici le track listing. L'album ouvrira avec un nouveau titre, donc She's the Fire, qu'on va avoir tout de suite en sortie d'interview, avec ensuite Even Torn Asunder, en 3 Blackest, Magick in Practice, en 4 Honey and Sulphur, en 5 Nymphetamine, en 6 Born in a Burial Gone, et en 7 Desire a Violent Overture, en 8 Bathory Aria, en 9 un autre bonus track The Death of Love, en 10 Prince Regent, un nouveau titre aussi, donc il sera disponible, en 11 Heartbreak and Seance, en 12 Right Wing of the Garden Triptych, en 13 The Promise of Fever, en 14 Haunted Shores, en 15 Gilded Cunt, et en 16 Saffron Curse, en 17 Lustmord and Wargasm, The Leak of the Carnivorous Winds, et en 18 You Will Know the Lion by His Claw en bonus track. So Dani, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience today, please? Absolutely. Thank you ever so much for your continued support of myself and Cradle of Filth. Totally. Very much appreciated. Live, thank you also for everybody that came out to the
Dark Horses and Forces tour with Alcest in support last year. We'll be coming back to Europe next year, but you can see us if you want to travel to the States, etc., or South America this year. Live album, collaboration single for charity with Ed Sheeran later on in the year. Usual trinkets and baubles, comic books, toys, etc. But more importantly, new album coming second quarter next year. Okay. Thank you. Yes. Dani, thank you very much for this live interview. It was a great pleasure. Oh yeah. My pleasure, thank you. Yes, tout de suite, on continue en musique. 213 Rock, Vinylestimes de Classic Rock Radio, Cradle of Filth, le She's a Fire, 213 Rock.
yeah, 213 Rock, Vinyl Times, le Classic Rock Radio. Dani Filth était en direct ce soir dans 213 Rock Vinyl Times, le Classic Rock Radio. C'était un superbe moment. Je rappelle encore à nouveau le nouvel album Trouble in Their Trouble Lives qui sera disponible le 28 avril prochain avec une édition limitée de malade disponible via Napalm Records. 213 Rock Vinyl Times, le Classic Rock Radio. On se retrouve très exactement à 20h, soit dans une heure pour 213 Rock jusqu'à 21h. À tout à l'heure. Merci encore d'avoir écouté l'interview 213 Rock.